Ayubowan. So today we're going to have a look more in details at nouns. Now you have two types of nouns again. You have singular nouns, you can have plural nouns. We are going to have a look at singular nouns. When you're talking about one person, one animal, or just one thing, we say it is a singular noun. So here are some of the singular nouns. An airplane, a bicycle, a bus, a comb, a girl. Right? Welcome, வணக்கம். இன்று நாங்கள் nouns பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக in detail பார்க்க போகிறோம். ரைட், நாங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய விஷயம் படித்தோம் about nouns and நாங்கள் இன்னைக்கு இன்னும் 2 பிரிவுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். We are going to learn about 2 more types, singular nouns and plural nouns. Singular என்பது ஒருமை, plural என்பது பன்மை. Nouns பெயர் சொற்களை நாங்கள் singular nouns, ஒருமை பெயர் சொற்கள் plural nouns, பன்மை பெயர் சொற்கள் என பிரிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் singular nouns கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம். Some examples for singular nouns are here. An airplane, ஒரு விமானம். An airplane, ஒரு விமானம். So இது வந்து singular noun. A bicycle, bicycle என்பது ஒரு noun, பெயர் சொல். and இதில் ஒரு bicycle தான் நாங்கள் குறிப்பிட்றோம். So it's singular, therefore it is a singular noun. A comb, comb என்றது நாங்கள் தலைவார உபயோகிக்கிற சீப்பு. A comb, it's a singular and it is a noun, therefore singular noun. Girl, பெண். A girl, ஒரு பெண், therefore that is also a singular noun. If you can see here, I have put an, a. Right. If you did notice, நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற articles before every word. An, a. Right. ஏன் இந்த articles differ பண்ணுது? An airplane, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். வாட் இஸ் கிராமர்ன்ற லெசனில் vowel சவுண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் an என்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஏர்ப்ளேன் என்னும் போது ஏ என்ற சவுண்ட் வருது. இட்ஸ் அ vowel சவுண்ட், அதனால் நாங்கள் an airplane என்று சொல்லுவோம். அண்ட் நாங்கள் அடுத்த வேர்ட்ஸை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் consonant sounds. ஸோ therefore நாங்கள் என்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நாங்கள் இதை பற்றி இன்னும் in detail பார்ப்போம். We will have a look at the reason as to why for some words we use a or a and for the others we use an. We use the letter a or an before singular nouns. ரைட். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் an இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். யூஸ் or an பிஃபோர் singular nouns. singular nouns அதாவது ஒருமை பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் or an யூஸ் பண்ண வேணும். பிகாஸ் and யூஸ் பண்ணுறதன் மூலம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை தான் குறிப்பிட்றோம் என்று சொல்லி. But where do we use and where do we use an? Use an before words beginning with vowels. In the English language, we have 5 vowel letters. English language la 5 vowel letters irukku. A, E, I, O, U. இந்த 5 letters-க்கும் sounds இருக்கு. இந்த சவுண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் n என்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ண வேணும். ஸோ நாங்கள் ஒரு சிங்குலர் நவுன் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த சிங்குலர் நவுண்ட ஸ்டார்டிங் சவுண்ட் வந்து இந்த vowel சவுண்டாக இருந்தால் நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி n என்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுவோம். We use an before words beginning with vowels, right? There are 5 vowels in English. A, E, I, O, U. So example,
an axe, an umbrella, an egg, an orange, because they are starting with vowels, right? For example, X. இது ஒரு singular noun. An X. X என்று சொல்றது கோடாரி. A. Vowel letter and A ஒரு vowel sound. Therefore, நாங்க N என்ற article இங்க யூஸ் பண்றோம். Next one, umbrella. Umbrella, first letter U, is a vowel letter and the sound is A. A தான் U கான vowel sound. அதனால an umbrella. Egg. E, first letter வந்து vowel letter and A sound வந்து vowel sound. E கான vowel sound வந்து A. So, egg க்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ற article an egg. Orange என்னும் போது O வந்து vowel letter. அதற்கான vowel sound வந்து O. So, orange. An orange. ஆனா சில வேர்ட்ஸில் இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. Some words don't follow this rule. For example, uniform, university என்ற வேர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் இரண்டுக்குமே U. U வந்து vowel letter. ஆனால் நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடி N என்ற ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். A uniform, a university என்று தான் எழுதணும். காரணம் இதில் இருக்கிற சவுண்ட் வந்து U சவுண்ட். யூனிஃபார்ம், யூனிவர்சிட்டி என்னும் போது நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது U சவுண்ட். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே எப்போவுமே மறக்காதீங்க, நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது லெட்டர்ஸை இல்லை, சவுண்ட்ஸை. வவல் சவுண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி தான் N வரணும், லெட்டர்ஸுக்கு முன்னாடி இல்லை. ஸோ யூக்கான வவல் சவுண்ட் வந்து A. umbrella, an umbrella. But uniform, universityல A sound இல்லை. Therefore, the vowel sound இல்லாததுனால Now, சொல்லுவோம் we a use uniform, but some a words. university. Remember, some words don't follow this rule. දැන් මම Q1 N කියන එකක් use කරනවා කියලා vowels වලට කලින්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ rule එක හැම එකකටම පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හරි? We use a before some words. දැන් මේක පටන් ගන්න U එකකින්. පේනවද? හැබැයි අපි N කියන එක ලියන්නේ නැහැ ඉස්සරහින්. If you can see, these two words begin with the letter U, but we don't use N in front. The reason is, it is not just the letters that we are looking at, but we are looking at the vowel sound. Okay? අපි මේ අකුරු දිහා බලලා නෙවෙයි හැමතිස්සෙම N කියන එක ලියන්නේ. මේ අකුරු පහේ sound එකක් තියෙනවා. vowel sound එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි N කියලා ලියන්නේ. දැන් U කියන එකේ sound එක තමයි A. under, umbrella. Right? ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපි N ලියන්නේ. அடுத்தது, use a before words beginning with the other letters of the alphabet called consonants. Right, consonants என்றால் என்ன? இங்கிலீஷ் alphabetல 26 letters இருக்கு. இந்த 26 lettersல 5 letters vowel letters. அதை தவிர்த்து remaining 21 letters-ஐயும் தான் நாங்கள் consonants என்று சொல்லுவோம். vowel letters-க்கு முன்னாடி நாங்கள் N யூஸ் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது vowel sounds-க்கு முன்னாடி N article யூஸ் பண்ணுறத போல consonants-க்கு முன்னாடி we use article A. Example, basket. B. Consonant, vowel letter இல்லை, vowel sound-ம் இல்லை, B sound. Consonant. Therefore, we use a basket. அடுத்தது, rainbow. R, vowel letter இல்லை, vowel sound-ம் இல்லை.
So a rainbow. Uniform. Therefore, it has not got a vowel sound, and that is why we use a in front. Okay, so remember that you use n before vowel sound letters, and they are just not vowel letters but the sound. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි sound එකට තමයි ලියන්නේ අකුරට නෙවෙයි. Now, when I'm teaching you sounds in the phonemic chart, I will teach you the sounds, so don't worry if you're not sure about the sounds, right? In detail, I'll be doing the phonemic chart with you, and then you can learn the sounds more in detail. Now, we use a before words beginning with all the other letters, and they are known as consonants. Right? Now, in the alphabet, there are 26 letters in the English alphabet, and out of that, 5 are vowel sounds. So, the remaining 21 letters, they are consonants. And the sounds which begin with those kind of letters, those words will have a in front of it. එතකොට consonant එකකින් පටන් ගන්න ඒවා නැත්නම් consonant එකක ශබ්දයක් තියෙන එකෙන් පටන් ගන්න වචනයකට අපි දාන්නේ a කියන එක. A basket, a rainbow, a bowl, a monster, a car. அதே மாதிரி bowl, a bowl. B consonant. Letter sound ரெண்டுமே consonant. Monster, M consonant. And the vowel sound milla, therefore a monster. Car, a car. K vandu consonant and the vowel sound milla, therefore a car. But there are some words that don't follow this rule. දැන් vowel එක වගේම consonants වලටත් තියෙනවා ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. මොකද sound එක හින්දා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි letter sound එකටනේ කරන්නේ. එතකොට H අකුර තිබ්බයි කියලා එක consonant එකක් වුණා කියලා අපි earlier නැහැ. Because the sound is a vowel sound, right? So an air, an honor, an sound, under. It sounds like a vowel sound. An honor, orange, is the O sound. Right? So therefore an air, okay? So when you say okay, the sound is a vowel sound, and therefore we use the n in front. So remember, this always goes with the sound, letter sounds, and not with just the mere alphabet letter that you write. But some words don't follow this rule. அதாவது சில வேர்ட்ஸுக்கு இந்த ரூல், அதாவது கான்சனன்ஸுக்கு முன்னாடி a ஆர்டிக்கல் யூஸ் பண்ணணுமென்ற ரூல் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹெச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சில வேர்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிக்கல் n, even though h is a consonant. Right? இதற்கு ரீசன் என்ன? நாங்கள் இதில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை பார்த்தோம்னு சொன்னால் HEIR, அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற விதம் ஏ. த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் H ஆனாலும் Hக்கான ப்ரொனவுன்சியேஷன் இல்லை, நாங்கள் அதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது ஏ. அண்ட் ஏ எனும் போது அதில் வர சவுண்ட் வந்து வவல் சவுண்ட் ஏ. Therefore an air. அதே மாதிரி honor, HONOR, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் H ஆனாலும் சவுண்ட் வந்து O சவுண்ட், honor. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், நான் வவல் சவுண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த சவுண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் N ஆர்டிக்கல் தான் யூஸ் பண்ண வேணும். ஸோ honor ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் H ஆக இருந்தாலும் சவுண்ட் வவல் சவுண்டுன்றதால நாங்கள் N honor என்று சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தான் அவர்ன்னு சொன்னால் ஒரு மனத்தியாலம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் H ஆனால் சவுண்ட் ஆ சவுண்ட், அவர்.
an hour. vowel sound இருக்கிறதால நாங்கள் n என்ற ஆர்டிக்கல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் லெட்டர்ஸை விட vowel sounds தான் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் எச்ன்றது கான்சனன்ட் லெட்டராக இருந்தாலும் அதோட சவுண்ட் வந்து vowel சவுண்டாக இருந்தால் we use article n. Now, when it talks about two or more people, two or more animals, two or more places, two or more things, then we call them plural nouns, right? So, most nouns are made plural by adding s. Now, usually you add the s to make it plural, but that is not the case always. It could change, right? And in this lesson, we'll have a look at those rules. When do I add s? When do I add es? When do I add ies? We'll have a look at those rules. So in general, bird is singular. Birds by adding s makes it plural. அடுத்து plural nouns என்றால் பன்மை பெயர்ச்சொற்கள். When you are talking about two or more people, animals, places or things, we use plural nouns. ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விடயங்களை குறித்து நாங்கள் பேசும்போது plurals யூஸ் பண்ணுவோம். அதே போன்று நாங்கள் எப்படி இந்த வேர்ட்ஸ் பெயர்ச்சொற்களை நவுன்ஸை ப்ளூரல்ஸாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லியும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம். அதாவது சில வேர்ட்ஸுக்கு இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம், சில வேர்ட்ஸுக்கு எஸ் ஆட் பண்ணுவோம், சில வேர்ட்ஸுக்கு ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளூரலாக மாற்றுவதற்கு. ஸோ என்னென்ன நவுன்ஸுக்கு சிங்குலர் நவுன்ஸுக்கு நாங்கள் எஸ், இஎஸ், ஐஇஎஸ் போன்ற விஷயங்கள் ஆட் பண்ணி ப்ளூரல் நவுன்ஸாக மாற்றுவோம் என்பதை பற்றி நாங்கள் இதில் பார்ப்போம். ரைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். அதாவது வேர்ட்ஸ் தட் மேக் ப்ளூரல் பை adding எஸ். நாங்கள் வந்து சில சிங்குலர் நவுன்ஸுக்கு எஸ் ஆட் பண்ணாலே போதும், கடைசியில் அது ப்ளூரல் வேர்டாக மாறும். உதாரணம் பேர்ட், பேர்ட்ஸ், பறவை, பறவைகள். ப்ரூம், ப்ரூம்ஸ், கடைசியில் we add எஸ். அது வந்து அந்த வேர்டை ப்ளூரலாக மாற்றுகின்றது. camel, camels. desk, desks. desk என்ற சிங்குலர் நவுன் எஸ் ஆட் பண்ணி நாங்கள் டெஸ்க்ஸ் என்று ப்ளூரலாக மாற்றுறோம். Some plural nouns end in es. You can see beach, beaches. Branch, branches. Box, boxers. Pettiak, petty. Brush, brushes. Right? Now, there is a little rule for that. Okay? When the last letter of the singular nouns are either ch, sh, s, double s or x, you usually, always remember these words, usually add the es. Right? And that is why if you see the before one, ch, x, sh, you add the es. Okay? சில சிங்குலர் நவுன்ஸ்ட லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ch, sh, s, double s or x ஆக இருந்தால் we usually add es to form the plural. அதாவது இந்த லெட்டர்ஸில் முடிக்கும் வேர்ட்ஸை வந்து நாங்கள் ப்ளூரலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் மோஸ்ட்லி இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அதாவது here are some examples. சிங்குலர் நவுன்ஸை பாருங்கள். பீச், பிரான்ச், பாக்ஸ், புஷ். ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് പാരുங்க. ബീച്ച്, CH, branch, CH, box, X, bush, SH. அதனால் இந்த சிங்குலர் நவுன்ஸை நாங்கள் ப்ளூரல்ஸாக மாற்றுவதற்கு
we will add es according to the rule. Mostly ch, x, ss, sh இந்த லெட்டர்ஸில் singular nouns முடியுமானால் நாங்கள் அதுக்கு es add பண்ணுவோம் plural ஆக மாற்றுவதற்கு. beach, beaches, es. branch, branches, es. box, boxes, es. bush, bushes. Some plural nouns end in IES. Then issella api baluwa S add whenever. So you can see these don't add with those SH, CH, X, double S, nothing. So usually they add S. Then I taught you if they end with CH, SH, S, double S or X, you add the ES. Now I'm going to have a look at some of them end in IES. Baby, babies. Cherry ekak, cherries. Diary ekak, diaries. One dictionary, dictionaries. IES. Right? If you have a look at it, the Y is there at the end. Okay? What happens is that nouns like these are made by changing the Y to I and then you add ES. So the letter Y is there, you cut it, instead of Y you put I and then you add IES. So let me show it to you. Baby. Right? You cut the Y and instead of Y you add I. To that you add ES. Then it is babies. Some plural nouns end in IES. சில பெண்மை பேர் சொற்கள் வந்து IES என்ற லெட்டர்ஸில் முடியும். இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் IES என்ற ப்ளூரல் ஃபார்மை கொண்டதாக காணப்படும். ரைட். When singular words end with Y, அந்த singular nouns-ஐ plurals-ஆக நாங்கள் மாற்றுவதற்கு IES add பண்ணுவோம். அதாவது singular nouns-ல இருக்கிற அந்த last letter Y வந்து I-ஆக மாறும் and அதோட ஒரு ES-ஐ நாங்கள் add பண்ணுவோம். So, plural noun-ல IES என்ற letters இருக்கும். Example, baby என்ற ஒரு வேர்டை நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் the last letter is Y. So, Y-ல end பண்ணுற nouns-ஐ நாங்கள் plural nouns-ஆக மாற்றுறதுக்கு Y-ஐ I-ஆக மாற்ற வேண்டும், பின் அதோடு ES add பண்ண வேண்டும். So then it becomes babies. BABIES. If we look at some more examples, cherry, last letter Y. So நாங்கள் Y-ஐ I-ஆக மாற்ற வேண்டும், பின் IES add பண்ண வேண்டும். So it becomes cherries. Diary, diaries, IES. Dictionary, last letter Y. So plural noun would be dictionaries, IES. Now we're going to have a look at some of the other rules. What if there is a vowel before the Y? In that case, add the S to form the plural. Okay? Then Y ekata kalin vowel ekak tiyenawa nan, you can see there is a vowel. එතකොට අපි මේ Y එක කපලා I දාන්නේ. If there is a vowel before the letter Y, which is ending with the letter Y, right? Then we don't cut it and add IES. Here, if there is a vowel before the letter Y, we just add the S. Right? Chimney, chimneys. Cowboy, cowboys. Day, days. Donkey, donkeys. Can you see? Very clear.
You don't add IES, but you just add the S, right? Now, if a noun ends with F, you often change the F to V and you add ES. Okay? Now it means like this. Here is the F. So you cut the F and instead of the F, you add the V and then you add ES. So it becomes calves. සාමාන්‍යයෙන් F අකුරෙන් වචනයක් ඉවර වෙනවා නම් අපි F අකුර කපලා ඒ වෙනුවට V අකුර ආදේශ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ES එකතු කරනවා. මේක සාමාන්‍ය නීතිය. right? சிங்குலர் நவுன்ஸை ப்ளூரல் நவுன்ஸாக மாற்றத்துக்கான இன்னொரு ரூல் வந்து சிங்குலர் நவுன்ஸ்டு லாஸ்ட் லெட்டர் எஃப் ஆக இருந்தால் எஃப் ரிமூவ் பண்ணி நாங்கள் அதை வி ஆக மாற்றி அதற்கப்புறம் இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் லீஃப் என்றதில் எஃப் ரிமூவ் பண்ணி நாங்கள் வி ஆட் பண்ணி இஎஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ப்ளூரலாக மாற்றுவதற்கு. ஸோ லீஃப் என்பது லீவ்ஸ் ஆக மாறும். So calf, calves, loaf, loaves, elf, elves, shelf, shelves. පේනවද හැම එකේම F අකුර කැපිලා ඒ වෙනුවට VES එකතු වෙනවා. right? V එක තමයි F වෙනුවට අපි ආදේශ කරන්නේ. clear? right. So, if you can see, often nouns that end with F, just you need to add the S, right? Now, most of the nouns which end in a F, right, will just need to add S to make it a plural form, right? So, if you can see here, chef, you make it chefs. Chief, chiefs. Cliff, cliffs. Handkerchief, handkerchiefs. Roof, roofs. Sheriff, sheriffs. Right? So, ஆனால் எல்லாவற்றுக்குமே இந்த ரூல் கட்டாயமானது என்பது இல்லை. அதாவது பொதுவாக இப்படி ஒரு ரூல் இருந்தாலும் FVES ஆக மாறாத எவ்வளவோ சிங்குலர் நவுன்ஸ் உள்ளது. எக்ஸாம்பிள் ஷெஃப், கிளிஃப் போன்ற வேர்ட்ஸ் எடுத்தோமானால் அதன் ப்ளூரல் வந்து ஷெஃப்ஸ், கிளிப்ஸ். VES ஆக மாறாது, தனியாக எஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ண வேணும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேம் ரூல் அண்ட் இல்லை. சில எஃப்பில் முடிகிற சொற்களுக்கு நாங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி ப்ளூரலாக மாற்றினா போதும். இந்த பொதுவான நியதிகளை தவிர்த்து சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணலாம், ஓ எஃப் ரிமூவ் பண்ணி VES ஆட் பண்ணலாம். ரெண்டுமே பொருந்தும். எக்ஸாம்பிள் டுவோஃப் அண்டு போது டுவோவ்ஸ், VES ஆட் பண்ணாலும் ஓகே, ஓ டுவோவ்ஸ் அண்டு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணாலும் ஓகே. next one, some words that end in FE, you can change the F to V and then add the ES. Okay, so basically the E is there, so all you do is add a S. It ends in FE. Knife කියන වචනේ ඉවර වෙන්නේ FE වලින්. You cut the F. F එක කපලා ඒ වෙනුවට V දානවා. You cut the F and you add the V and you just add the S. So therefore it becomes knives. Okay? Life is the same. You add it, you add V and the S and it's lives. Wife is the same. It becomes wives. இன்னொரு முறை பார்த்தோமானால் ப்ளூரல் நவுன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு FEயில் முடியும் சொற்கள், அதாவது நைஃப், வைஃப் போன்ற FEயில் முடியும் சொற்களுக்கு F ரிமூவ் பண்ணி நாங்கள் V அதுக்கு பதிலாக ஆட் பண்ணி பின் கடைசியில்
எஸ் ஆட் பண்ணுவோம். நைஃப் நைவ்ஸ் ஆக மாறும். FE இருந்தது KNIVES ஆக மாறியுள்ளது ப்ளூரல் ஃபார்மில். So, as I showed you, if the word is ending with FE, you cut the F, you put V instead of the F, and you add S to the end of the word, right? Now, remember, there are few words that change. Now, in English, always there are few things that change. இங்கிலீஷில் எப்போயுமே எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது நியதிகள் எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் பொருந்துமன்றது இல்லை. சில நேரங்களில் சிலது வேறுபடும். எக்ஸாம்பிள், ஜிராஃப் என்ற வேர்டு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அது FEயில் முடிஞ்சாலும் நாங்கள் அதுக்கு எஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவோம் டு மேக் இட் அ ப்ளூரல் ஃபார்ம். ஸோ உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கும் போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வேர்ட்ஸை பார்த்து இந்த வேர்டுக்கு எந்த நியதி பொருந்துமென்று யோசித்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதை எழுத வேணும். So always try to have a look at it. Which rule does it belong to? The normal rule, or does it come out of the box? Is it the one which is not the usual one, right? Now if you take giraffe, okay, you only add the S. Though it ends with an FE, it's not like the others. You don't do the general rule, but you just add the S for giraffes, okay? So giraffes is GIRAFFES, giraffes, okay? Next, if a noun ends in O, then you just add the S at the end to make it a plural. ஓவில் முடிகிற வேர்ட் சிங்குலர் நவுன்ஸை ப்ளூரலாக மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். இதுவும் ஒரு நியதி. எக்ஸாம்பிள், ஹிப்போ ஹிப்போஸ் ஆக மாறும். லாஸ்ட் லெட்டர் ஓ, ஸோ அதனால் நாங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். ஒரு ஹிப்போ ஹிப்போஸாக மாறி உள்ளது. ரைட். ஆனால் இதுலேயும் நான் முன்கூட்டி சொன்னது போல் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது சில வேர்ட்ஸ் ஓ லெட்டரில் எண்ட் பண்ணாலும் நாங்கள் ப்ளூரலாக மாற்றுறதுக்கு இஎஸ் ஆட் பண்ண வேணும். எக்ஸாம்பிள், டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ, ஹீரோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் இஎஸ் ஆட் பண்ணி தான் ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாற்ற வேண்டும். லாஸ்ட் லெட்டர் ஓ ஆக இருந்தாலும் we have to add ES. ரைட். இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம், ஆனால் யோசிக்காதீங்க. நீங்கள் நிறைய வேர்ட்ஸ் பார்த்து கொஷின்ஸ் செய்ய உங்களுக்கு அதோட ஸ்பெல்லிங் பார்த்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றது தானாகவே வந்துடும். Learn it, and as you expose yourself to the language, it is going to be easy. The most important thing is to now, once I teach these common rules, expose yourself to the language. Go and search for a lot of words and try to fit it into the rules, right? So some of the ones that finish with O actually have ES at the end, right? Now, some ones that end with O, you can either add the S or you can add the ES. அதே போல் இங்கிலீஷில் இன்னும் சில வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஓ லைன் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் நீங்கள் எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் ஓ இஎஸ் ஆட் பண்ணலாம். ரெண்டுமே சரி. ரெண்டு விதமாகவும் நீங்கள் ப்ளூரல் ஃபார்முக்கு அந்த வேர்ட்ஸை மாற்றலாம். எக்ஸாம்பிள், மேங்கோ, மாஸ்கிட்டோ போன்ற வேர்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இஎஸ் ஆட் பண்ணி மேங்கோஸ் என்று மாற்றலாம். எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி மேங்கோஸ் என்று சேஞ்ச் பண்ணாலும் ரெண்டும் சரி. Okay, so usually some of the words in English you can either add the S or you can add ES. Both forms are correct. Some plural nouns don't follow the S, right? They don't have S, they don't have ES, they don't have IES, or they don't have VES.
Instead, it changes the complete word. சில ப்ளூரல் நவுன்ஸ் இருக்கு எஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. அதாவது அந்த ப்ளூரல் நவுன்ஸ் எஸ்ஸில் முடியாது, இஎஸ்ஸில் முடியாது, ஐஇஎஸ்ஸில் முடியாது, விஇஎஸ்ஸில் முடியாது. ஆனால் அந்த சொல்லே வேறு சொல்லாக மாறிடும். அதாவது சிங்குலர் நவுனும் ப்ளூரல் நவுனும் வேறு வேறாக காணப்படும். எக்ஸாம்பிள், சைல்ட், சில்ட்ரன், பிள்ளை, பிள்ளைகள். இந்த வேர்டே மாறுகின்றது. நாங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை, பட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட் அப்படியே மாறுகின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் சில சிங்குலர் நவுன்ஸ் வந்து நாங்கள் ப்ளூரல் நவுன்ஸாக மாறும்போது அந்த வேர்ட் வேறொரு வேர்டாக மாறுகின்றது. இது தான் ரூல், நியதி என்று இல்லை. அது சில வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் அமைந்திருக்கிறது. ப்ராக்டிஸில் அது வரும். Which are out of the box, right? When they change completely, right? There is no such rule to add s or es, like, right? So it changes. Some plural nouns are the same as singular nouns. சில ப்ளூரல் நவுன்ஸ், சிங்குலர் நவுன்ஸ் இரண்டுமே ஒரே விதமாகத்தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரி தான் எழுதப்படும். ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. எக்ஸாம்பிள், பைசன், பைசன், டியர், டியர். ப்ளூரல் நவுனில் சிங்குலர் நவுனில் இருந்த எந்த மாற்றமும் இல்லை. சில நவுன்ஸ் இருக்குது, அது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் ப்ளூரல் நவுன்ஸாகத்தான் இருக்கும். There are some nouns which are always in a plural form, right? Scissors, shorts, slippers, trousers, sandals. Now when you take slippers, you don't have one slipper, you have two. It's a pair. We'll learn about collective nouns later. But there are some things which always go together, right? And scissors, you don't have one side of a scissor, you have two. A pair of scissors, right? So when I'm doing collectives, I'll teach you what the collective nouns are. But for here, remember that some of the nouns are always plural. Okay, I don't say I have a scissors. Okay, so you always will say, here's a pair of scissors, right? Shorts, a pair of shorts. Slippers, trousers, sandals. Okay, you don't say I'm wearing one trouser. You can say in terms of one pair. It's always going together, right? Now, you can make these plural nouns singular by using a pair. Okay? I'm wearing trousers. I'm wearing a pair of trousers. Okay? The difference is when you say pair, you make it like one. Okay? A pair of binoculars, what you look far away, right? A pair of spectacles. Spectacles are actually glasses. ரைட். என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் இப்படி இருக்குமென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், அதாவது ரெண்டு சேர்ந்ததாக இருக்கும். ரெண்டு விஷயமும் ஒன்றாக சேர்ந்து யூஸ் பண்ணால் தான் அதன் முழுமையான பயனை பெறலாம். எக்ஸாம்பிள், ட்ரௌசர்ஸ் என்னும் போது அந்த ட்ரௌசர்ஸில் ரெண்டு கால்களுமே இருக்கணும். ஒரு கால் மட்டும் வச்சுட்டு நாங்கள் அந்த ட்ரௌசரை உடுக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ அதனால் எப்பயுமே அது ட்ரௌசர்ஸ். அண்ட் தென் சிசர்ஸ் என்னும் போதும் அதோட ரெண்டு எண்டும் இருந்து ஒன்றாக சேர்ந்தால் தான் அந்த சிசர்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஷூஸ் என்ற வேர்டு எடுத்தோம்னா நாங்கள் ஒரு ஷூவை மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ரெண்டு லெக்ஸுக்குமே ஷூஸ் அணிய வேண்டும். தேர்ஃபோர் ஷூஸ். இதுதான் சில ப்ளூரல் நவுன்ஸ் எப்பயுமே ப்ளூரலாகவே இருக்கிறதுக்கான காரணம். அடுத்தது, சில ப்ளூரல் நவுன்ஸை ஒன்றாக்கி காட்டுறதுக்கு நாங்கள் பேர் என்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போது அந்த ப்ளூரல் விஷயம் ஒன்றாக மாறும். எக்ஸாம்பிள், அ பேர் ஆஃப் பைனக்யூலர்ஸ், அ பேர் ஆஃப் ஸ்பெக்டகல்ஸ். நாங்கள் கண்ணாடி என்று சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ மூக்கு கண்ணாடி, அ பேர் ஆஃப் ஸ்பெக்டகல்ஸ். நாங்கள் ஒரு ஜோடி கண்ணாடி என்றது தான் அதோட மீனிங். a pair of goggles. goggles என்று சொன்னால் தண்ணிக்கு கீழே போகும்போது நாங்கள் கண்ணுக்கு போடுறது. a pair of jeans, a pair of shorts. So a lot of people use the word glasses, but the better word to use would be spectacles.
A pair of goggles. Goggles is what we use under the water. When we are under the water, when we are scuba diving, we use goggles, or even when you're swimming. A pair of jeans, a pair of shorts. So usually you would use the word a pair of, right, in order to make these plural nouns singular. So let us have a look at some of the practice questions as always. நாங்கள் இது வரைக்கும் படித்ததை இந்த எக்ஸசைஸை செய்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். Look at the words below. Do you know which ones are singular and which ones are plural? Put a check mark in the correct box, right? Word is singular, ekavachanayak, right? Pencils, pencil, so therefore it is plural. Books, pot, godak, plural. Children, child kiyaneka singular, children kiyaneka plural. So child is singular version, children is plural. Kites, kite is singular, kites is plural. People, plural. Person is singular, people is plural. Hat, ekak, not hats, hat. So therefore it is singular. Alright? ரைட், இதில் சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வேர்ட்ஸை பார்த்து அது சிங்குலர் என்று சொன்னால் சிங்குலர் என்ற பாக்ஸுக்குள்ளே டிக் பண்ணுங்கள். ப்ளூரல் என்று சொன்னால் அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ளூரலுக்கு இருக்கிற பாக்ஸில் டிக் பண்ணுங்கள். ரைட், நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்ட் என்ற சொல். ரைட், வேர்டுண்டா சொல். ஸோ ஒரு சொல்லத்தான் இது குறிப்பிடுகின்றது. வேர்ட் என்ற கடைசியில் எஸ் இல்லை, therefore singular. ஸோ singular பாக்ஸில் டிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் பென்சில்ஸ். பென்சில்ஸ் எஸ் இருக்குது கடைசியில். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு ப்ளூரல், therefore ப்ளூரலுக்கு கீழே டிக் பண்ணுங்க. அதுக்கு அடுத்தது புக்ஸ், புத்தகங்கள். ரைட், இதுவும் ப்ளூரல் வேர்டு. ஸோ ப்ளூரலில் டிக் பண்ணுங்கள். சில்ட்ரன் என்று சொன்னால் சைல்டுன்றதுக்கான ப்ளூரல் பிள்ளைகள். ஸோ ப்ளூரல் பாக்ஸில். Exercise 2. Do you add the S or the ES to make them plural? Okay. Desk becomes desks. Add the S. Class has two S's, so you add the ES. Comb, it finishes with a consonant, so combs. Mug finishes with a consonant, right? Bus, what happens to bus? You add the ES. Basket, you add the S. Peach, it's the CH rule, so therefore peaches. Box, you add the ES. Taxi, IES, but rather ES at the end. Belt, it becomes belts. எக்ஸசைஸ் 2. இந்த கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸ் வந்து எஸ் அட் பண்ணி ப்ளூரல் ஆகணுமா இல்லை இஎஸ் அட் பண்ணி ப்ளூரல் ஆகணுமான்னு சொல்லி எழுத போகிறோம். ரைட், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெஸ்க். டெஸ்க்ன்றது வந்து எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். அது எஸ்எஸ்லேயோ எஸ்ஹெச்லேயோ சிஹெச்லேயோ முடியலை. ஸோ எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி ப்ளூரல் ஆக்குனா சரி, டெஸ்க்ஸ். அடுத்தது கிளாஸ். கிளாஸ் என்னும் போது ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள், நான் சொன்னேன் எஸ்ஸில் ஓ எஸ்எஸ்ஸில் ஒரு வேர்ட் எண்ட் ஆனதானால் இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். therefore plural form is classes. es add பண்ணுவீங்க. comb, combல last letter b, s or ch இல்லை, therefore s add பண்ணா போதும். combs. mug,
Muggukum, you only add S. Mugs. Next is bus. Bus, S sound, last letter S. Therefore, ES add பண்ணனும். நாங்க படிச்ச அந்த ரூல் பிரகாரம். So, buses. Basket. Basketக்கு S மட்டும் add பண்ணா போதும். Baskets. Peach. Peach ends with CH. CHல words முடியும் போது we have to add ES. Therefore, peaches. அடுத்தது box. Box, X sound, last letter X. Therefore, ES add பண்ண வேணும். Boxes. Taxi. Right. Taxi, I தான் last letter. ஆனால் அந்த X sound இருக்கு. Therefore, taxis. I அதோட ES add பண்ண வேணும். Taxis. Belt, belts. You only add S. S மட்டும் add பண்ணா போதும். So, my strong advice for you is always use the language and keep in touch with the language. Do you change the Y to IES or do you just add S to make these singular nouns plural? Okay, so guys, I'm going to get rid of this because it's not needed, right? But what we need to do is make these singular words plural. Okay, so key becomes keys. City becomes cities. You get rid of the Y and you add IES. Butterfly is the same. IES. Monkey, you add the S. Fly, you cut the Y, okay, and you add IES there. Okay, so it's actually going to be FLIES. Okay, so you cut the Y here and you add the IES, right? Exercise 3. Do you change Y to IES or just add S? அதாவது கொடுக்கப்பட்ட இந்த singular nouns pluralaக சேஞ்ச் பண்ணணும். pluralaக மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் IES add பண்ணணுமா இல்லை S மட்டும் add பண்ணணுமா? ஸோ நாங்கள் படித்த ரூல்ஸை ஞாபகப்படுத்துங்க. லாஸ்ட் லெட்டர் வையாக இருந்தால் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ளூரல் ஃபார்மாக மாறும்போது IES add ஆகும் என்பது இல்லை. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், அதில் 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதன்படி நாங்கள் இந்த எக்ஸசைஸை செய்வோம். கீ இந்த வேர்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் லெட்டர் Y, ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு vowel லெட்டர் E. Therefore, IES add பண்ண தேவையில்லை, just add S. Keys. City, last letter Y. முன்னாடி இருக்கிறது consonant vowel letter இல்லை. Therefore, IES, Y ஐயா சேஞ்ச் பண்ணி ES add பண்ணணும். Cities. Butterfly. Butterflyல last letter Y remove பண்ணி அதை ஐயா மாற்றி ES add பண்ணணும். Butterflies. Monkey. Last letter Y, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு vowel letter. Therefore, add S only. Monkeys. Fly. Flyல last letter Y remove பண்ணி you add IES. Flies. Last exercise would be all of these singular nouns end with a O. Either the S or the ES, you can add them to make it plurals on the line. So this is actually the singular, okay? So we need to make it plural, all right? Video, videos, okay? Piano, pianos, you add the ES. Mango, it can be either one, okay? But the usual one is we use this way.
Kangaroo, you just add the S. Kangaroos. You just add the S. Zoo is the same way, you just add the S. Alright? So, we had a look at singular nouns, we had a look at what plural nouns are, and we had a look at the spelling, rather little bits of pieces on spelling theories. How do we add, or when do we add this, or the ES, or the IES? Exercise 4. Right. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து எல்லாமே ஓவில் தான் ஃபினிஷ் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் இதை ப்ளூரல் ஆக்கணும், either எஸ் or இஎஸ் ஆட் பண்ணி. ரைட், இதில் இந்த சிங்குலர்னு எழுதியிருக்கிறது ஒரு எரர். ஸோ அதை வந்து கட் பண்ணிவிடுவோம். நீங்கள் கொடுத்த இந்த சிங்குலர் நவுன்ஸை ப்ளூரல் நவுன்ஸ் ஆக்கணும், either எஸ் or இஎஸ் ஆட் பண்ணி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் வீடியோ. ஸோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், நான் சொன்னேன் வீடியோ மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். therefore video becomes videos. அடுத்தது பியானோ. பியானோ லாஸ்ட் லெட்டர் ஓ, அண்ட் ஓ என் பண்ணுற அந்த வேர்ட்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் நியதி பிரகாரம் யூ ஆட் இஎஸ். பியானோஸ், இஎஸ். மேங்கோ. மேங்கோவுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், நான் சொன்னேன் போத் வேஸாக கரெக்ட். எஸ்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் ஓ இஎஸ்ஸும் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே நான் இஎஸ் ஆட் பண்ணுறேன், மேங்கோஸ். அண்ட் kangaroo, you only add s, kangaroos. Zoo என்றதுக்கு plural form zoos, s மட்டும் தான் ஆட் பண்ண வேணும். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ப்ராக்டிஸில் தான் வரும். நீங்கள் நிறைய விதமான வேர்ட்ஸ் பார்த்து ரீட் பண்ணி அதற்கான ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் எழுதி வாசிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு இது சரளமாக வரும்.